Good morning to everyone present here. I'm Fatma Nishad from class 6, wishing you all a very happy World Nature Conservation Day. Ecosystem, the fabric of life on which we all depend, are declining rapidly because of human actions. But there is still time to save them. Over the last 50 years, nature's capacity to support us has plummeted. Air and water quality are reducing, soils are depleting. Direct explosion of organism, climate change, around 1 million plant and animal species are now threatened with extinction. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിൽ വിരുദ്ധനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. നാം നന്നായാൽ, വീട് നന്നായാൽ, വീടിന് ചുറ്റുപാടും നന്നായാൽ നമ്മൾ ഒരു ചൂടുവെപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഞാൻ അതിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര കുട്ടതട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു കിറ്റുമുറ്റത്തെറിയുന്നു കുട്ടതട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു കിറ്റുമുറ്റത്തെറിയുന്നു മണ്ണിലാകെ നിറയുന്നു അന്തകനാകും പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിലാകെ നിറയുന്നു അന്തകനാകും പ്ലാസ്റ്റിക് തൈതകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര കുട്ടയുമായി പോയോരെല്ലാം കുട്ടയിലാക്കി പോരുന്നേ കയ്യും വീശി പോയോരെല്ലാം കിറ്റിലാക്കി പോരുന്നേ കയ്യും വീശി പോയോരെല്ലാം കിറ്റിലാക്കി പോരുന്നേ തൈതകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര തകതിത്തൈ തകതാര കുട്ടതട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു കിറ്റുമുറ്റത്തെറിയുന്നു കുട്ടതട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു കിറ്റുമുറ്റത്തെറിയുന്നു മണ്ണിലാകെ നിറയുന്നു അന്തകനാകും പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിലാകെ നിറയുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങുന്നതോ വലിച്ചെറിയുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ നമുക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കാം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം. താങ്ക് യു. Greetings. My name is Mahadevan and I am from 6C. World Nature Conservation Day is observed annually on 28th July to remind humankind about the importance of nature and the need to protect it. There are so many threats to nature like deforestation, illegal wildlife trade, pollution using plastics, chemicals and a lot more. But nowadays, many countries have woke up and have realized the importance of conserving nature. The healthy environment must be created to safeguard the present and the future generation. Now I am going to congratulate my friends, those who are participated in this special day. On the behalf of teachers and the students, as per our ancestors, one tree
equals 10 suns. It means that the importance of tree and plants in the world. So friends, let's go together to save our nature. Thank you. A splendid morning to one and all. It's my privilege to propose a vote of thanks. Those who work hard to make this Environment Day successful. I express heartfelt thanks to our dear headmistress, Sister Elsa, for her support and encouragements. Thank you, dear Sister Elsa. Teaching is a noble profession that shapes in future of an individual. I would like to express my sincere gratitude to our teachers for their selfless service during this pandemic situation. Thank you, dear teachers. The true love means that is parents' love. That must be not forgotten. Thank you all the parents. Thanks, parents. Last but not least, I would like to thank all our friends. Thank you, friends, to make this Environment Day so colorful. See you. Have a nice day.